crois que nous avons entendu deux interventions d'une très grande richesse, très précises là aussi, et assez complémentaires en ce sens que c'est en effet réaliste, c'est-à-dire on a ces mouvements de balancier que Nathalie a évoqué, et je crois qu'il y a une grande cohérence aussi entre les deux interventions. Alors, en même temps, il y a quelque chose d'ailleurs qui, moi, m'a toujours frappé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes non africaines, dont fait partie Nathalie Delapalme ou Christine de Souche au premier rang, qui ont une sorte d'amour pour l'Afrique, et un amour justement qui va jusqu'à d'abord une compréhension fine et une certaine compréhension, mais aussi pas forcément toujours trop d'indulgence, enfin, une certaine sévérité aussi, une certaine conscience. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que dans les quelques minutes, enfin la petite vingtaine de minutes, qu'il faudra vraiment qu'on arrête à l'heure, là, qui nous reste, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'avenir. Là, au fond, on a un constat. Hein. Je crois que aussi bien Tidiane que Nathalie ont fait un constat. Quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les, on va dire, les 5 prochaines années, de bon ou de mauvais, compte tenu de ce qu'en effet, les influences extérieures sont très grandes. Et plus précisément, moi, j'aimerais vous interroger l'un et l'autre sur le rôle des puissances extérieures. Alors, certains parlent même de nouvelles formes de colonisation, par exemple, en matière d'achat de terres agricoles ou sous d'autres formes, des formes évidemment très différentes de celles du XIXe siècle. Moi, j'aimerais bien vous entendre un peu sur ce sujet. Donc, quelle perspective, au fond, pour les, mettons les 5 ou 10 prochaines années, en positif ou en négatif, et le rôle des puissances étrangères, je pense notamment à la Chine, parce qu'on parle énormément, évidemment, non sans raison, de l'intérêt de la Chine. Il faut quand même dire pour l'Afrique, hein, parce que ça simplifie, même s'il n'y a pas que l'Afrique. Bon. Mais je pense même à l'Inde, hein, qui, je crois aussi, marque aussi beaucoup son intérêt pour l'Afrique, et puis naturellement les puissances occidentales. Alors on va peut-être commencer par Tidiane à nouveau. Merci. Je pense que l'Afrique, malheureusement, est en train aussi de se transformer en terrain d'affrontement privilégié des grandes puissances de ce monde. Et le drame, c'est que les Africains sont souvent absents du jeu eux-mêmes. Il est difficile de comprendre, et quelqu'un l'a dit, il dit l'Afrique est potentiellement le continent le plus riche du monde, mais c'est un continent riche habité par des pauvres. Comment faire pour changer cette dynamique? Comment faire pour que les Africains comprennent qu'ils ont un tiers des ressources naturelles du monde, ressources prouvées? Peut-être que quand on va tout découvrir, on se rendra compte que l'Afrique a un potentiel beaucoup plus important que cela. Chaque jour que Dieu fait, on découvre qu'un pays africain est un pays pétrolier ou une puissance gazière potentielle, comme c'est aujourd'hui le cas du Sénégal. Senghor a toujours dit qu'on n'avait pas de pétrole, mais on a des idées. Et j'ai un ami philosophe qui a dit que depuis qu'on a découvert du pétrole, c'est comme si on n'avait plus d'idées. Donc, le Sénégal se découvre pays pétrolier. D'autres pays, le golfe de Guinée, comme disait quelqu'un, du golfe Persique, on risque de déménager le centre de l'énergie mondiale vers le golfe de Guinée. L'Afrique a un immense potentiel. Mais le potentiel le plus important, c'est le potentiel humain. Quand l'Europe vieillit, l'Asie vieillit, l'Amérique vieillit, ce n'est pas méchant d'ailleurs, c'est très bon de vieillir parce qu'avec l'expérience, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand tous ces continents se plaignent du renouvellement de leur population, il n'y a que l'Afrique, par la grâce de Dieu, qui rajeunit. Plus de 60% de jeunes, voire 70% de jeunes dans ce continent. Et qu'est-ce que nous faisons de cet atout? Au lieu d'en faire un atout, ça commence à devenir un inconvénient, un problème, c'est-à-dire un fardeau, alors qu'avec toutes les richesses du continent, toutes les immenses ressources hydriques, comme l'a dit Thierry tout de suite, malheureusement, l'Afrique a l'eau qu'il faut, les terres qu'il faut, les bras qu'il faut. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Je le dis souvent dans les conférences avec les étudiants africains. Je dis l'Afrique a 3 problèmes et ils prennent tous leur stylo. J'ai dit 1, leadership, 2, leadership et 3, leadership.
Fondamentalement, le problème que l'Afrique n'a pas réglé, c'est la question du leadership. Leadership, ça veut dire des dirigeants africains capables de mobiliser leur société, d'utiliser toutes les ressources, y compris la société civile, et d'imprimer une vision et de prouver qu'ils ont une stratégie pour le développement de leur pays. Un pays que j'aime beaucoup et que je cite souvent en exemple, c'est le Maroc. Je suis convaincu personnellement que le Maroc a une vision, le Maroc a une stratégie. Et chaque fois qu'on va au Maroc, comme je dis, on ne visite jamais le même Maroc deux fois. On arrive, chaque fois au Maroc, on trouve que le pays a encore fait quelques pas en avant. Et c'est ce modèle peut-être qui devrait se répandre dans tout le continent africain. Maintenant, la petite différence que j'ai avec mon amie Nathalie, on est de vieux amis, et je crois qu'on ne réglera pas ça à Doha, on prendra le temps de le faire, c'est qu'elle est convaincue que l'Afrique, c'est 54 pays, 54 réalités différentes. Moi, je suis convaincu du contraire. Je pense que c'est à vouloir bâtir 54 États indépendants, différents, souverains, que l'Afrique s'est piégée et s'est retrouvée dans la situation actuelle. Quelle est la réalité différente entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, qui étaient pour l'essentiel des pays de ce qu'on appelle chez nous l'Empire du Gabou? Des réalités identiques, des pays qui auraient dû se donner la main et travailler ensemble. Le Sénégal et le Mali, dans une fédération, ça aurait été une puissance sous-régionale pratiquement. L'Afrique de l'Ouest, nous avons besoin aujourd'hui des grands ensembles. Il ne faut pas encourager les différences factices, artificielles qui ont été fabriquées entre les pays d'Afrique. Si on ne peut pas unir le continent africain, il faut au moins les unir des regroupements régionaux forts. Imaginez l'Afrique de l'Ouest unie autour du leadership du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, etc., qui tire l'Afrique de l'Ouest. On aura bientôt 1 demi-milliard d'habitants, énormément de ressources. En ce moment, on pourra parler aux États-Unis, on pourra parler à l'Europe, on pourra parler à l'Amérique. Mais que fait le Sénégal seul devant la Chine dans une réunion? Que fait la Gambie seule devant la Chine? Ça n'a aucun sens et c'est cette réalité qu'on essaye de renforcer coûte que coûte. Elle n'est pas viable. Je disais que quand on rencontre les rencontres Chine-Afrique, il y a le ministre chinois des Affaires étrangères qui est assis, entouré de 54 ministres africains des Affaires étrangères, qui lui disent tous exactement la même chose. Donc, au total, je disais que le ministre chinois est majoritaire, il est nombreux, il est tout seul, mais c'est lui qui dirige. C'est lui le patron, c'est lui l'attraction principale. Or, si les Africains avaient délégué 2 ministres par région, ça fait 10 ministres africains porteurs d'une dynamique régionale pour venir parler avec une puissance mondiale comme la Chine ou les États-Unis ou l'Union européenne, etc. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut changer le paradigme du développement de l'Afrique. Le paradigme a été mal posé. De grands dirigeants africains nous avaient montré la voie, comme Nkrumah et les autres. On les a superbement ignorés. Cheikh Anta Diop, dans les années 70, avait prédit que dans 40 ans, l'Afrique sera le théâtre de toutes les rivalités et de tous les défis sécuritaires. C'est en ce moment qu'il avait lâché sa fameuse phrase « Le développement précède, la sécurité précède le développement et à son tour sert le développement ». Et il voulait que l'Afrique règle ses problèmes de sécurité parce que nous avons tellement de ressources que nous allions être effectivement un terrain d'affrontement mondial. Et ce qui est dommage, c'est que l'Afrique... And unfortunately, Africa is not yet ready to provide the adequate answers to all of these challenges. Thank you very much. I really appreciate the coherence of your words, especially in such a sensitive subject on the wrong turn that the region took after the end of colonialism. Yes, of course, I agree, because we have 54 countries. And they are all part of it or implicated one way or another. So the answer to this question is regional integration. On what basis is that possible? Is it through the economy? Perhaps answering this question is a bit more intricate and difficult, but there are good practices that can be adopted, and I believe that a multilateral approach can highlight the capabilities that the African continent enjoys. Otherwise, our partners wouldn't even be here. As for resources, they are not limited to natural or demographic resources. They go way beyond that. And I was truly impressed with the African continent's ability to leap
leapfrog all of these challenges and to truly invest and benefit from its resources, especially based on the successful experience with British Telecom, who was appointed to develop the British telecommunications network, and they decided to start with fixed lines before moving to portable phones. And I believe this is very important because Africa today is the first to have developed the mobile banking system. Currently, the African continent uses modern technology at the healthcare, agricultural, and democracy levels. So it is safe to say that there is great potential to be invested in. Regional integration and ownership are two vital factors, especially with regard to tax incomes, since African countries must reclaim ownership of the available resources. As for regional integration, the most important factor is solidarity. As we all know, factors vary from one country to another. However, it is necessary to find a solidarity mechanism that works not only in times of conflicts and crises. Thank you very much, Nathalie. We must conclude this session in 9 minutes exactly in order to abide by the allotted time before the dinner session. As for integration, when looking at China or India, we see that empires have succeeded in these countries. After British colonialism, there were other eras. For example, in West Europe, we are trying to achieve regional integration by highlighting the importance of determination and will. Sometimes things might get difficult. However, I believe that the problem with integration in Africa is a bit more complicated, and we can talk about this in detail later, and it must be addressed as an independent or separate subject. I have always had this wish personally to see you play a major and particular role in Africa. Unfortunately, we won't have the time to discuss all of these matters in detail, so we will listen only to a few questions, beginning with Christine Dessouge. I have already mentioned her name. I also see raised hands in the back. And another question there. Please be as concise as possible in your questions, including Christine. In spite of the vast knowledge and experience that you possess in this field, and I also urge the panelists to answer briefly as well. Thank you very much for your presentations. I truly appreciate having two main representatives from such important organizations for Africa. This is a very interesting phenomenon that we're discussing here and that has been ongoing for the past 5 or 10 years, which is the establishment of these types of structures through the adoption of strategic thinking while submitting proposals that go in line with the defined standards. So I would like to congratulate you and congratulate everyone here for such a precedent in this field. And I have 2 questions in this context. Minister Gadio mentioned support by the French government in two of the sessions of a forum held in Africa in 2015 and 2014, and it was one of its kind.
So, what were the lessons drawn for future prospects, Your Excellency? And as for the Ibrahim institution, is it possible for us to see how these results can take into account the obligations and duties of African states in terms of implementing good governance based on the Pact of Democracy? Thank you very much. We only have 5 minutes to go. Please be very brief. We must stick to the allotted time. Thank you. Hello. I have a question directed to Tidiane. So you mentioned drug trafficking as one of the major threats faced by the African continent. However, we did not really talk about the other side of the story, which is related to South or Latin America. Hence, the question, how to monitor, control, and interfere this phenomenon in the South Atlantic. Perhaps this can be through an African initiative, through states close to the Atlantic region, especially that the United States of America don't have neither the will nor the capabilities to monitor the situation as needed. Perhaps this can be possible through dialogue with South American countries. Thank you very much. And now, a question by the gentleman in the back. We only have 3 minutes left. Thank you very much. I have a small comment. I am African, and I look at the African situation very realistically with a dash of optimism. I look at Africa through 3 dimensions, the first of which is very important for me. Every African country must assume their responsibilities. Economic development cannot be separated from the tenets of democracy and human rights. Secondly, African states are keen on protecting their sovereignty, hence the need for regional cooperation, which is becoming more and more important every passing day. At the same time, we must address international solidarity, which starts with a radical change of the perception of Africa. We cannot only look at Africa as a source for natural resources. We must work tirelessly to promote economic development in order for Africa to be at the heart of a bilateral partnership through COP or COP 22, during which an action plan and initiative were announced for Africa and at the interest of African countries. And I hope that international solidarity for Africa will be more apparent in the near future. Thank you very much. I have an unorthodox proposal. I will now give the floor to my friend Tidiane Gadio, and I will give him the powers allotted to me as moderator of this panel, and I hope that he will be fair in his moderation in order to give equal time to both himself and Mrs. Nathalie. Now I will retreat from the panel and I will let you conclude this panel and you will tell me later about it. So I will give 1 minute to each of us here. This transition of power is something that we're not used to. As for the Dakar Forum, what we were able to do is to
organize a forum which gathers a plethora of ambassadors, ministers, heads of state, experts, scholars, and researchers in one hall. They spoke freely and expressed their viewpoints on a number of subjects. So I believe that this forum was extremely successful, and in this context I would like to talk about three problems. First of all, it is necessary to define the African situation accurately while working to find answers to the relevant questions. These answers are yet to be elaborated since Africa does not have clear strategies on self-defense and the promotion of security. When jihadists decided to intervene in central Mali, had France not intervened, the country would have collapsed. Some African parties criticized the intervention by the French, and we thus were able to prove that this intervention was necessary in order for them to see that Africa was unable to do anything else. We held several conferences in order to organize and coordinate the response in the country and in the region as a whole. The result of these conferences showed that Mali would have collapsed without the intervention by a friendly country, namely France. So what can we do to avoid such a situation in the future? Africans must be able to take control of the situation themselves. Secondly, every African country alone cannot solve these problems. We must pool our resources, fields of expertise, and intelligence. We have a group of elite in all fields that are able to do so. So when we are able to unite all of these experiences, we will be able to face all threats faced by the continent. However, many of our countries are anticipating future attacks, and after Mali, attacks will be centered on Côte d'Ivoire. Others say they will be mainly centered in Burkina Faso or Senegal. We hope that this won't be. The truth in the future. However, many of these questions remain unanswered, and sometimes I feel that we are victims that willingly chose to be as such, and we must combat this perception. We must work together in order to be prepared. And this is the main idea. As for drug trafficking in Africa, it is also the case in Latin America. However, the question that is always raised here is, how could this be? How is it that the situation escalated to this point? However, when you look at the fact of the matter and you see the circumstances that led to this situation, you will see how drug traffickers were able to avoid control by the customs departments and police forces in order to infiltrate our societies and be able to undertake their activities. For that, we cannot work in silos. We must work together in order to avoid fragmentation of the African continent as a whole. Lastly, with regard to sovereignty, this can be a very problematic subject. How can we talk about individual sovereignty in Africa when we don't have basic collective sovereignty, when we don't have food sovereignty? Many African nations buy all of their foodstuffs from abroad, knowing that they are very rich in resources and water. The top country in irrigation is Egypt, and you all know the abundance of water resources in the continent. We have water everywhere.
However, it is not used correctly. It is not rationalized. We also must work towards promoting the security of our borders. How can we guarantee sovereignty without food sustenance and without the proper level of education or manufacture and industry? We have 54 countries that are not working together. They are working in silos and they do not have permanent seats at the Security Council. So I ask you, what sovereignty can we speak of? And I see many people smiling here. However, this is the truth. We must pool our resources in order to guarantee collective sovereignty. Christine, qu'est-ce qu'on fait pour les gouvernements? Ces données que nous publions, elles sont totalement libres d'emploi et on consacre énormément de temps à discuter en réalité avec les gouvernements des résultats, de ce qu'ils peuvent signifier, de la façon dont on peut les améliorer, soit en améliorant les données elles-mêmes, parce que c'est souvent un problème de données, soit effectivement en modifiant les politiques. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre la gouvernance d'une société, d'une entreprise et la gouvernance d'un État. On est comptable des résultats vis-à-vis des électeurs ou vis-à-vis des actionnaires, et pour être comptable des résultats, il faut les suivre. Donc c'est absolument indispensable de disposer d'un tableau de bord pour suivre ces résultats, et cet indice Ibrahim, c'est ça. C'est un tableau de bord dont tous les gouvernements peuvent disposer et sur lesquels nous discutons de manière régulière avec eux. Alors, merci. Donc, merci, chers amis. Merci de nous avoir subis pendant presque 1 heure et j'espère que c'était intéressant. Merci.